Ha ke ntse ntho e le jwalo ha o e trile hantle ke a thaba. I think it's just that it can take you to this very calm and peaceful place. It makes me feel safe and that nothing bad can happen to me. Ke dula Mautse haufi le Rosenda Botjhabela ba Freistata. Ke toropo e nyane mme ha ena menyetla e mengata ya mesebetsi. Mme wa ka o sebetsa dikitcheneng makgetlo a mararo bekeng. Mme o sebetsa ka thata. Re thabile kaofela hore o na le mosebetsi. Ho na le ditaki tse ngata kwa tse dulang mona Rosenda. Ke nahana fela ke hobane ho hotle kwa. Ke thola kgothaletso e ngata ka hara tlhaho. Ke lockdown ha jwale mme ha re ye sekolong. Ke ntse ke sa kgole empa ka nnete ke hopotse ho ya sekolong. Ne ke na le dilemo tse 3 ntate wa ka na hlokahala. So ho no le thata ho nna ha ntse ke bona bana ba bang ba tsamaya le bontate wa bona. Ke rutwa mosebetsi ke mo wa ka ke ne ke kgalla hore ke rutwe ke ntate wa ka ho sebetsa. So nne ntho tsa banana hona le bana bao le nna ke kgalla hore ntate wa ka nne ke bue ka ntho tse tsa banana ho yena eng ho yena a nthuse mo ho hlokahala mosebetsi wa ntate. Jwale ya ba ke bothata ba hore o tlameha hore tse ding tsa dintho ha a kgone ho bua le nna. Ha ile hore ke ntho tse leng hore di hloka motho wa ntate. Le tabeng ya bo dithuto jwalo nako nngwe wa tshaba ho bua le nna. Diphephetso tse leng hore bana ba mona ba kopana le tsona ke hore ha bana mohlomong mo ba ka bapallang teng kapa ntho tse leng hore mohlomong ba ka ba le tjantjello ho tsona. Ba di bona fela mona televisioneng hore bana ba bang ba bapala cricket, bana ba bang ba bapala golf, ke ntho tse ba di bonang fela TV. Ha hona mo e leng hore ba ka ithuta teng. Ntho e ba e bapalang fela ha mona ke bolo. E leng hore ke yona e leng hore e ba keep busy most of the time. Batho ba nahane ko re go sendale se ka ga o sa tsubi ha ona kelelo. Batho ba ngata ba se ba tsuba thaka tsa rona. So hona le di-opportunity tse ngata mona go sendale. Batho ba na le talent eo ba ipatetseng ka hare ba give up bonolo ba ka tlohela ho give up ba ka tswella pele. E mona le talent ya ho bina ya ho etsa mara o nyahamela hore batho eng e mo o bina o mfeta e mongwe etsa ngwe mfeta nthe e ba diamo. Bana kwano mona ka mehla ba ya tletleba hore ha ona seo ba ka se etsa ha e se ho bapala bolo ya maoto. Empa ke fumane seo nna ke ka se etsa. Ke ntho eo nna ke e thabelang. E nthabisa haholo ka bokamoso ba ka. I don't even know where to begin with how many things I'm grateful for. I
make sure that I stay in shape all the time, keep myself healthy, and it's such a positive thing to do. I mean, it freshens your mind and you just let out all those emotions. It really makes you feel refreshed. There's this ritual I do every morning when I first open my eyes and get out of bed. Then I grab my socks, and when I put sock number 1, I just say thank, and sock number 2, you. And it's important to start your day with gratitude. What do you guys? Hey! How was your day? Good. I didn't die when I was exercising. So I'm also grateful for my parents, and I'm grateful for my pets because they are just a source of laughter and entertainment. I'm grateful that I can learn new things as well. And there's just so much. I can't just mention 1 and 2 things. The biggest obstacle was when I was bullied. I was very young and I had to move away from my home in Boot. Sorry. The hardest thing I had to face in my life was when I was younger and I had to move away from my previous home in Port Elizabeth and had to adapt to my new life in Bloemfontein. I had to say goodbye to my home, my friends, my school, and the sea. When I was in school, I found it very hard to make friends because I was always very quiet and shy and I didn't have that much in common with the other kids, and that's when I was kind of labeled as an outcast. As a father and a mother, it's very difficult because sometimes we can't protect our children in the way we want to. But since Polokwane, at her birthplace, when she went to her first kindergarten, the bullies had already started. And I spent so much time wondering if there was just something wrong with me that it took me away from the things I loved doing, namely my art. Sometimes we ask God, why this journey has to be so difficult for this child? I remember I was doing my homework and I couldn't stop crying, and my mom came to me in the room and she gave me a block of wood and sandpaper. And she just told me to sand it down. And I was confused. I'm like, why do you want me to do this? I just want to curl up in a ball and cry. But I did as she asked, and I started sanding this thing down, and at first I couldn't even grab it with my bare hands. I had to use gloves the way it was covered in splinters. And I started sanding it down, and it got smoother, and the sandpaper was losing its roughness. She said, "This block of wood is you, and the sandpaper are the bullies." What they don't realize, with each hurtful and mean thing they say and do to you, they are just molding you from this dull, splintery block of wood to a smooth and flawless one. And she was right, because I never expected to be the person I am today. And I want to thank the bullies for what they did to me, because they broke me down from this flimsy wooden frame so I could build myself up and replace it with titanium bars. Ka dile bakgotsi ba ka ba ntse ba troya be ke kgalla ntho tseo ba di troyang ke qalella mara ba se ba tlo nruta ba ntse ba njwetsa fela ke o botsa o troya jang ntse njwetsa hantle ke o botsa o troya jang hantle hele be ntse ke nka lebo ke nka ntho eno o bona ke troya ke batla o bona na ba troya jang neng ke troisa no tjena ke sa troisa se ke bone o ga ke nthe indutse ntena pelo hanene ba ne ba ka troya ba troye a ke troile ntho empe ona le hore ba njwetse hore na empe kae ba ntshe ntho tse ntse jwang tse ntse ke ipha ke itroela ke rata ho troya ke fihla hae ke tla tseba ho troya botaki ba ditshwantsho bo ya nthabisa
ke bona ke ntse ke ba betere haholo ka botaki ba ka, mme seo se nketsa ke ikutlwa ke le hantle ka nna. Shele ke ena go dileng hore na ha o toro ya tlamehile o shebeng gore na o toro ya nthusitse ka le ka hore ha o toro o ka pencil fela nna ne ke nka bo di crayon le ntho o khalaganya na o gotile go gona o toro ka yona bo mashala le mo bomo ka nna itirela ntho mara gona ne re toro re bapa anjwentsha ntho tse jalo ang ruta le hore ha o toro tlamehile o shebeng o ska tshoga o relaxe and o focus ntho nngwe o toro ya ha o hlokale o be di dintho tse expensive tlamehile o nke le bo pencil fela bo mashala ka tlung o kgona go toya ka tsona ntho tse nngwe o nka bo thupa fela strateng mane o tlo e besa ka tlung ha e etsa leshala wa toro ke ntho e bonolo. Hy is net regtig so talentvol, die kind. As mense sê jy het kuns in jou, dan beteken dit nie noodwendig jy kan so lewensgetrou as moontlik teken nie. Dan beteken dit jy weet van self hoe om kleur te gebruik, hoe om balans te hanteer, hoe om kontras te hanteer en sulke goed. En dit is wat nie geleer kan word nie. Jy kan actually nie vir iemand dit leer nie. Hy het dit van self. Jy kan iemand leer teken, maar jy kan nie daai goed vir hulle leer nie. So ek is baie opgewonde oor Tokolo se toekoms. Lockdown e qala ntho tse ngata di qalelletse. Ntho tseo tsa di-drawing ne ke sa kgone gore ke tlo Michelle mara ke ntho tse mpe. Hona le tse monate ka mora hore lockdown e etse. Ke tse ntse hore motho o kgona ho thola nako e ngata. En toe ons in lockdown is, toe vra ek vir hom, ek teken jou omgewing, teken die berge wat jy sien van jou huis af. Toe moet hy buite die huis teken en toe moet hy binne in die huis teken wat aangaan en toe moet hy objekte binne in die huis teken. Hy het verskriklike mooi sketsies gemaak van die mugs en die goed in die kombuis en toe begin hy die meubels teken. So hy het 'n stapel werk gelewer hoor. Dit is nie net hier en daar 'n skets nie. Ja, thaba ke rata ho etsa tjena ho troya gore ke ntho e theolang maikutlo a ka ke bone ka mora hore ho troya ke yona ntho e etsang ke theole maikutlo ke yona ntho e etsang ke hlokomele ngwana ke kgone ho etsa mosebetsi o ke sileng le ona pele ha nne ke sa kgone ho hlokomela khona ke hlokomela nou tjenana hore na ntho e nthusang hore ke kgone ho etsa ntho tse itseng ke di etse ke efeng e kgonang ho nthabisa ke efeng khona ke hlokomela hore ke ate. Fela ha kena ka tlung ka monana ha ba tlo gore nne le mokgathatse ke motho eno a batlang a shebelle TV kapa a etse mosebetsi wa hae. Fela e sa le ntho ya atile ka ho yena o kgona le hore a qoqe le rona a bue a re jwetse hore o ratang o tla nna o bontshe le TV mona ha di hlaya kapa o jwetse mama ke bone ntho e tjenana ke utlwa ke thabela ho ba le ntho e tjenana. Ke kgolwa hore setaki se setle ha se fellwe ke tshepo ho ha. Ke kgolwa hore botaki bo ka fetola bophelo ba ka. Mme seo ha ke nahana se a nthabisa. At first, I didn't really notice that it was a talent. It was just something that I enjoyed doing and it became a part of me and it started turning into a passion. But when I saw people's reaction to my work and they were just amazed with what I could do, it was then that I realized, like, wow, this is something I'm really good at and something I should always stick with. I think it's just that it can
take you to this very calm and peaceful place, like I'm just like in my own zone, and it's kind of like meditating. And I like to think sometimes when I draw that God is just like directing me and talking me through my drawing, like, here you must do the shading, do the highlights over here, mix these colors so you can get that perfect color right there. So it makes me feel safe and that nothing bad can happen to me. There was a time when I drew horses all the time. It was just one of the things I loved drawing. But when I came to Bloemfontein, I didn't really want to draw them that much anymore. And I set a challenge for myself, like, see, just paint one horse and see where it takes you. And when I was doing it, it brought so much happiness when I was just doing it, because it kind of like brought back old memories of when I was doing my horse drawings, and it made me so happy. I just love looking at people's eyes, like even the eye colors. And just, you can see their emotions more when you look at their eyes. And I just love drawing people's eyes. There's just something about it. During this time, especially during lockdown, I have met the most amazing people around the world, and they've been responding so positively to my work. And my art is now in people's homes all over the world, and I would never believe that one of my artwork is in New York in someone's home. So we always tell her, you know what, your pictures and what you do can make you see the world. I see this child, sometimes we wake up in the early hours of the morning and we'll peep under the door, 3, 4 o'clock in the morning, then she's busy with art pieces. But we're very proud of her dedication. Just thinking now, like, I still can't believe how far I've come with my art. And when I start off with a sketch, I know exactly what to do, like what pencil to use and how to shade different parts of the drawing. And it gives me so much confidence to know that how I can start off with a painting or a drawing. And I can see with each sketch, I'm just getting better and better. Batla ho ba jwetsa hore bana ba reng ha ba kgone ho etsa next no je le ka di-lockdown le ba dutseng fela la ese lockdown. Ba zama ho etsa ntho tseo ba nahanang ba guti ka tsona, ba ska give up ka pele. Ha ba ka give up fela tje ba soka ba le tlamehile ntho e ba fe challenge, ha sa ba fe challenge ba ska e latela. Ha bona hore o sa le betere, a nna tswelle pele ka yona ntho eno, mara se etsa ntho tse thatanyana. Khona ba tla bona hore ntho tseo ba leng betere ka tsona ba keke ba boreha. Haebe a nahana hore ena o tseba bolo fela, ha kgone ho ya bolong a lo bapala, a zame ntho engwe o tla bona hore le yena na le ntho engwe e betere ke tsebang ho e etsa. Ke batla ho ba jwetsa hore bana ba dutseng fela ha e ke hore ba reng ba borehile, ba ska give up fela, ba tswelle pele ka ntho ba nanang ba betere ka yona. Ka ho ba artisti ha ke batle gore ke sebetse yona fela, hobane ha ke tsebe, hobane ke rata ntse ke ruta bana. Gore ke batla ntho e ke batlang ho ba yona ka artisti gore ke rute bana ba tsebang ho draw, ke ba rute ba kgone ho tswella pele. Na le bana ba nene ba se monate ka ntho tsa sekolo, ba tseba ntho tse ding, so ke batla ho ba ruta ntho tse neng ha tseba ho draw a se monate ka tsa sekolo, ke mo rute ntho tsa art, mara ntse ke mo ruta le tsa sekolo ka ntle.
O tloile ngwanaka. Ke sefate le dithaba. Ba shebile dithaba le ho botega difate fela tse hleng. O di tloile le. Ba Ha o hle. Di tle. Di ntla utlwa. Eya. ke batla ho ba mosu ka le leng la matsatsi. Ke batla ho ruta bana. Ke batla ho ba thusa ho fumana seo ba se ratang. Hobane seo o se etsang se etsa bophelo ba hao bo be betere. Okay, now you're going to follow me step by step, okay? So I'm going to draw a wolf. All right. You like wolves? They are. You must have passion, and I think the key most important thing is persistence. You must keep on going, even if you failed 100 or even 100,000 times, you must keep on going. So let's start off by just drawing a circle. Okay. Awesome. And don't be too hard on yourself. You must be patient with you and your art. I've known and seen so many artists that they're always trying to give back and help the next generation. It's always just important to remain humble and grounded to who you are. Bravo. Okay, so now we're going to add some fuzz on its head. So, what are we going to do? There's so much I want to achieve. There's so many mediums and styles I want to try, so many workshops and masterclasses I want to go to. And I just feel like I haven't even begun yet. I'm just at the beginning of the journey. Well, this is a drawing I did of realistic water. What I've seen when people look at my work, I just love seeing people's faces light up and when they put a smile on their faces, and it's so rewarding just to see that, and that's something I want to share with so many people and just give back to them that joy and happiness. It's always been a part of me back then, and it will always be a part of me now and forever. And it's a gift from God, so I always hold that dear to my heart, and I'll always keep it with me.